Good morning, dear students. In the last video, we have discussed one important law called as zeroth law of thermodynamics and three physical quantities. Those are heat, internal energy, and work. So, what was the zeroth law of thermodynamics? The zeroth law statement was if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, then the system A and B are in thermal equilibrium with each other. So, what is thermal equilibrium? Thermal equilibrium means the temperature of the two systems should be same. ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ heat energy. Heat energy flows from the body at higher temperature to body at lower temperature. ಸೊ ಎದಿಂದ ಸಿಗೆ ಆರ್ ಸಿದಿಂದ ಎಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ lower ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ heat energy flows from one system to another system until the temperature of both the system becomes equal. That is what the thermal equilibrium. ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಟಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ temperature of B is equals to temperature of C, that is Tc, because here the wall is conducting. ಈ wall ಏನೈತಿ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲೌಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಐದರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಟಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಸಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಬಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇತ್ತು. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಅ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದರದ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಐದರ್ ಇದು ಹೈಯರ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಹೈಯರ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನೂ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ temperature of both the system is equal. That is what Ta is equals to Tb. If two systems separately in thermal equilibrium with the third system, two system means A and B, it is thermal equilibrium with the third system C. Ta ಮತ್ತು Tb ಎರಡು ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವು ಟಿ ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ದೆನ್ the next three factors we have discussed, those are heat, internal energy and work. As we have discussed in the zeroth law of thermodynamics, heat is defined as it is a flow of transfer of energy from a system to surrounding or from one system to another system. To understand heat clearly, let us take an example of hot tea. Let us pour some hot tea into a glass and the wall of glass should be conducting. ಸೊ ನೀವು ಹೀಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಟೀದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಾಮ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಹಾಟ್ ಟೀ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟಾಗ ಲೇಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹಾಟ್, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕೂಲ್. It is due to what? It is due to transfer of the heat energy. So heat energy ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಾಟ್ ಟಿ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಯಿತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು
a hot tea the temperature decrease ಆಯಿತು, that is what heat. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು total internal energy is sum of kinetic energy and potential energy. It is defined like this: internal energy of a system is sum of potential energy and kinetic energy of all the molecules in a system, and it is denoted by U. Molecule, they'll acquire some kinetic energy. How they acquire kinetic energy? Because there should be some collision between the molecules. As the molecules collide, there will be increase in the internal energy. Next is work. How can we increase the internal energy of a system? Either by heating the system or doing some work on the system. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ದ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಐದರ್ ವಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು increase or decrease, and either by heating. So there are two modes to increase or decrease the internal energy, or two mode of changing the internal energy. That is, one is by heating the system, another one is by doing some work on the system. So these are the some important topics we have discussed in the last class. Today let us discuss another one important factor, that is sign convention of heat. Sign convention of heat is heat given to the system is positive. So whenever we heat a system, energy is going to increase, because when we heat a system, either gas molecule or any kind of a fluid molecule, they collide fastly, they move very randomly. So whenever they collide, their internal energy will increase. Then heat given by the system is negative. Whenever, as we have taken the example of heat, hot tea, heat has flowed from body at higher temperature to body at lower temperature. So whenever the body loses the heat energy, its internal energy will decreases. That is what heat given to the system is positive, heat given by the system is negative. So the common unit of heat is calorie. SI unit of heat is joule and the common unit of heat is calorie, and the relation between calorie and joule is 1 calorie is equals to 4.182 joule. And let us define another one property of heat, that is specific heat capacity. Another physical quantity, that is specific heat capacity. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree Celsius. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್. ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ system, we need some heat there. That heat is what? Specific heat. Specific heat capacity means the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree Celsius. So it is the expression of specific heat capacity is C. It is denoted by C. C is equals to Q, where Q is what? Heat. ಹೀಟನ್ನು ಎದರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಟ್, ಎಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್. Heat required, we can understand by expression also, that is the heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree Celsius. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು 1 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ
ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್ ದೇರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. Heat required Q to raise the temperature delta T of unit mass to unit degree Celsius. That is Q by M into delta T, where Q stands for heat, M stands for unit mass, delta T stands for unit degree Celsius. For example, specific heat of water is C is equals to 4.25 per gram per degree Celsius. To raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius, heat required is 4.25 per degree Celsius and per gram. 4.25 per gram per degree Celsius. That is what specific heat capacity. Specific heat capacity at constant volume is denoted by CV. Volume of the water is fixed. If the volume of water is fixed, that is denoted by CV, where CV stands for specific heat capacity at constant volume. And CP is specific heat capacity at constant pressure. Here V stands for volume, P stands for pressure. Next, let us discuss first law of thermodynamics. In the last lecture, we have discussed zeroth law of thermodynamics. Today, let us discuss first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is the law of conservation of energy. It tells us about the law of conservation of energy, and the statement is like this. Heat energy given to a system is equal to sum of increase in internal energy and external work done by the system. Whenever we supply some heat to a system, it must be equal to increase in the internal energy. As we have discussed, whenever we heat a system, its internal energy will increases or decreases, and the external work done by the system. Whenever we heat a system, its internal energy decreases. Heat given to a system is positive, means internal energy increases. Heat given by the system is negative, internal energy decreases. So the first law of thermodynamics says that heat energy given to a system is equal to sum of increase in internal energy and the external work done by the system. So the law of conservation of energy means we are applying which energy here? Heat energy to what? To system. And that heat energy, it never loses and it never gains. System will never lose that energy, or it will not build some energy. Just here transfer of energy has taken place. As we know the law of conservation of energy, that is energy is neither be created nor be destroyed. That is what we have applied some energy here, that is heat energy. That heat energy that is converted into two forms here. Either it may be in increase in the internal energy, or it may be the external work done. So heat energy given to the system is equal to increase in the internal energy and the external work done by the system. If dQ is amount of heat added to a system, du is increase in internal energy of the system, and dW is external work done by the system. So the expression or equation for first law of thermodynamics is dQ, that is heat given to the system, is equals to du, sum of increase in internal energy, du stands for internal energy, then dW stands for external work done. dQ is equals to du plus dW. Heat energy, we have applied some heat energy. Now heat ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ
ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if we place any plate on a boiling water, that plate will start to vibrate whenever there is increase in the temperature. That is what some work that whenever we supply some heat to a system, there must be increase in the internal energy or external work done. So it is sum of internal energy and the external work done by the system is equals to heat given to the system. The sign convention used while applying the first law of thermodynamics are the following. If system absorbs heat in a process, dq is positive, and if it loses heat, dq is negative. dq is what? Heat applied. If system absorbs the heat, that is positive. If system loses the heat, that is negative. If work done by system during a process, dW is positive, and if work is done on the system, dW is negative. If system does some work, that work is positive. If we have done some work on the system, that work is negative. When temperature decreases, du is negative. When temperature increases, du is positive. When we decrease the temperature, du is negative. When we increase the temperature, du is positive. So this is what first law of thermodynamics. Next, let us discuss one more point, that is phase diagram. Phase diagram means a diagrammatic representation. It is representation of what? Representation of phases. So what are phases? Real gases under suitable conditions of temperature and pressure can liquefy and solidify. For example, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ decrease the temperature. So that is what, by changing the temperature, a gas or a fluid or any system will change its form. For example, at 1 atmospheric pressure, water is liquid between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. If we consider water, we already know that water has three forms. One is solid form, liquid form, and the gaseous or the vapor, steam form, vapor form. At 1 atmospheric pressure, that is some suitable conditions means, let us consider 1 atmospheric pressure. Pressure is fixed here. Water is liquid between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius, because it is solid below the 0 degree Celsius and vapor above the 100 degree Celsius. As we know, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So water is in liquid form between which temperature? Between the temperature range of 0 degree Celsius and 100 degree Celsius, and it is solid below 0 degree Celsius and vapor above 100 degree Celsius. So below 0 degree Celsius, the water will be in the form of solid, that is ice, and it is vapor above the 100 degree Celsius. At 100 degree Celsius, the water starts to boil. So boiling point of water is 100. Above the 100 degrees Celsius, it is in the vapor form. So these three forms, that is one liquid form, solid form, and the vapor form, these are different forms of the water. Those are called as phases. Its phases. Three different forms of water are called its phases. During change in the phase, the change in pressure, volume, and temperature can be represented graphically. Such a diagram is called phase diagram. During change in phase, the change in pressure, volume, and temperature can be represented graphically. Such a diagram is called phase diagram. There are two types of phase diagram.
One type of phase diagram is PV diagram. In this, pressure P is taken along y-axis and volume V along the x-axis. The curves obtained are known as isotherms since temperature is taken constant. Phase diagram means it is the diagram to represent the different phases of a system. So the graphical representation it is. Graphical means we need two axes, one is y and another one is x axis. So there are two types of phase diagram. One is PV diagram. PV diagram means pressure and the volume diagram. So phasor diagram ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು, ಒಂದು PV diagram ಮತ್ತೊಂದು PT diagram. Here PV stands for pressure and the volume. PT stands for pressure and the temperature. In PV diagram, P pressure is taken along the y-axis and volume along the x-axis. So by plotting some observations, we got some curve. We'll get some curve. That curve is known as isotherms. The curves obtained are known as isotherms. For example, if you have taken the water at 0 degrees Celsius, it is wafer. At 0 degrees Celsius, it is solid. At 100 degrees Celsius, between 0 to 100, it is in the form of liquid, and above the 100 degrees Celsius, it is in the vapor form. These are the three different phases of the water. So if we represent them graphically, that is what phasor diagram. Another type of phasor diagram is PT diagram, in which pressure P is taken along the y-axis and temperature T along the x-axis. P, it is always along the y-axis and temperature T along the x-axis. If we take V along the x-axis, that is PV diagram. If we take temperature along the x-axis, that is PT diagram. In PV diagram, temperature is constant but volume is going to change. In PT diagram, here volume may be constant but temperature, as we are taken along the x-axis, temperature is going to change or it is going to vary.